Xin kính chào quý anh chị. Lời đầu tiên, VietSunshine xin cảm ơn quý khách hàng, quý đối tác đã dành thời gian tham dự sự kiện kiểm soát các bề mặt tấn công mạng với Mandiant Attack Surface Management. Kính thưa quý anh chị, môi trường công nghệ thông tin đang ngày càng trở nên năng động và phát triển thông qua việc chuyển dịch hạ tầng lên điện toán đám mây. Các mạng không được bảo mật, SaaS, container, thiết bị IoT, ứng dụng, cơ sở hạ tầng và dữ liệu thường được tham vào mà không cần tuân thủ các chính sách bảo mật của tổ chức. Những vấn đề này khiến cho việc bảo mật ngày càng trở nên khó khăn. Và giải pháp ASM cung cấp cho các nhóm an ninh mạng một cái nhìn toàn diện, chân thật về môi trường của tổ chức thông qua con mắt của những kẻ tấn công. Là kết hợp giữa nền tảng công nghệ tiên tiến và cơ sở dữ liệu Threat Intelligence hàng đầu của Mandiant, ASM giúp chuyển đổi các kế hoạch, chương trình bảo mật từ bị động sang chủ động. Và để giúp quý khách hàng, quý đối tác hiểu rõ hơn về việc này, VietSunshine đã kết hợp cùng Mandiant tổ chức buổi webinar với chủ đề kiểm soát các bề mặt tấn công mạng với Mandiant Attack Surface Management. Và tham dự buổi webinar ngày hôm nay, chúng tôi rất lấy làm vinh dự chào đón đại diện đến từ phía hãng, đó là ông Yen Hoa Lim, là cố vấn kỹ thuật vùng của Mandiant. Và xuyên suốt buổi webinar ngày hôm nay sẽ gồm 4 phần chính. Phần đầu tiên là phần VietSunshine chào mừng. Phần thứ hai là phần chia sẻ về chủ đề chính, chủ đề kiểm soát các bề mặt tấn công mạng với Mandiant Attack Surface Management. Và phần thứ ba là phần tóm tắt các ý chính, hỏi đáp. Và cuối cùng là phần khảo sát nhận quà. Trong quá trình diễn đã trình bày, nếu anh chị có bất kỳ thắc mắc thì vui lòng đặt câu hỏi ở phần Q&A để được đội tư vấn của VietSunshine giải đáp một cách nhanh chóng nhất, hoặc là ngay trực tiếp trên live. Và để chính thức bắt đầu chương trình, xin trân trọng kính mời ông Yen Hoa Lim sẽ đi vào phần trình bày chính của chủ đề. We are pleased and honored to welcome the expert from Mandiant to join our today virtual event. That is Mr. Yen Hoa Lim. He is the Regional Security Consultant of Mandiant, and today he is gonna talk about Mandiant Attack Surface Management and how it's work and secure your business. And now, without further ado, let's welcome our speaker, Mr. Yen Hoa Lim. Okay, thank you. Thank you for your time today to join us in this webinar. And I'm from Mandiant. My name is Yen Hoa Lim. Feel free to call me Yen. It's easier across multiple countries that I've traveled. So we're going to talk a bit about the threat landscape, the solutions that we have, and of course, we're going to focus on attack surface management, which in short, ASM. Okay, so before I take one more step further, I'm not sure, because I couldn't see every one of you as well. I'm not sure if everyone heard about Mandiant and who we are exactly. So over here, I've taken a quick snapshot of something that happens almost yearly, and how Mandiant helps out in all these critical and high-profile cases. So what are all these high-profile cases? You can see, for example, Sonic Pictures in 2014, the Bangladesh Bank, the Citrix, Colonial Pipeline, Kaseya, or T-Mobile. So all these different verticals, different domains, they all experience the same thing: cyber incident, a breach. And we are roping Mandiant to help them to rectify and to remove the attackers within their environment. So incident response to us and to our cybersecurity domain is very critical. We are the experts in the field. We help with going to the courtroom, for example, with artifacts, with evidence. We are able to help customers identify who are the attackers, for example. And all this is because we have a very strong and capable incident response team. Okay, now who we are, not just for incident response,
we are experts in the field of threat intelligence. So we have more than, on top of the incident response, about more than 1,000 cases a year, which boils down to more than 3 cases baseline per day. And the intelligence that our consultants need in order to find evil are from our intelligence analysts and researchers, our advanced practices who are able to identify the TDPs, techniques and procedures of any attackers out there to know what are their next step, where have they been, what are the usual directories or files or the IOCs that will always use. So this is the intelligence that we are proud of, and it's part of our DNA. We are tracking over 3,000 plus threat actors. So even to the first threat actor that we have identified, for example, APT1, we are still tracking them as ongoing monitoring. And we cover many countries and different languages, over 30 plus of them. Another plus point to Mandiant's intelligence is what we call the early knowledge advantage. So before we have a name for a threat group, for example, over here you see FIN12, Financial Motivated Group. We have been tracking them since the start of 2018. Before that, we couldn't identify a specific group. So, but we see activities, we see ransomware, we see attacks happening. So we coin them as a UNC, uncategorized group. And we give them a number to it. For example, UNC, a certain number. After that, throughout the years, we will keep track of them. We will take note of the malwares that they're using. We will keep note of the vulnerabilities that they're always targeting, and the exploits that they have created, for example. Which vertical are they always looking at? And what is the motivation behind them? So to Mandiant, there are 3 types of groups. The UNC, which is a early classification because we don't know what's their motivation. Once we have identified their motivations and their key tool sets, they will be divided into a FIN group, financially motivated, or APT. Typically, APT groups are state-sponsored or advanced persistence. They have the resources. They might not be state-sponsored. They have the resources to keep going on and on, but not as a financial motivated groups. Okay, so with intelligence and the incident response that we have helped our customers with, this powered our Mandiant solution. So we have 4 solutions right now: Mandiant Security Validation, call it SV, Mandiant Threat Intelligence. We bring the portal full of information about the attackers and the campaigns and the IOC to our customers. Automated Defense, we help out with huge customers who are planning to upgrade the existing SOC, for example. And lastly, ASM, Attack Surface Management, where we help customers to identify possible entry points into their environment. So all these solutions over here that I've talked about, it has been powered by our threat hunting groups. These are all the backend. So to a lot of our customers, intelligence might just mean one team, a researcher. But actually, on the back end of Mandiant, we have the threat hunters. We have the adversary research, which means they dig and understand all the different threat groups. We have alert investigations. From the IRs that we have done, through all the investigations that we have done,
we are able to identify certain key identifiers from these alerts to better identify a attacker. And of course, last but not least, our instant response. So all this information are not lost when our consultants leave the company. Okay, so all this information stays within what we call our engine, and it is powering all other solutions that we offer to our customers. Okay, so we help our customers by confidently answering these questions, because whenever they get breached, they want to know why, they want to know how, they want to know what can they do, how can they stop it, how do they enter, and why do they enter, what is their key motive, what do they want to take away, what do they want to complete their mission. So Mandiant is able to help our customers seize it and achieve it. The modules over here, again, threat intelligence will show all the intelligence that you need in order to power your defenses. For example, integration with a SIM, or integration with a SAW, or integrations with your perimeter defense, your firewall. We can help to populate intelligence into your environment. Now, there's a very famous guy by the name of Sun Tzu from China, way back, and there's a saying in Chinese, if I may, 知己知彼，百战百胜, which means if you know yourself and you know your enemies, you do not need to fear 100 battles. Why? Because you know how will they attack, you know how, what are the things that they will do. And with that, you can better prepare your defenses in order to stop them. And this is how intelligence helps. Okay, so there are a lot of intelligence companies out there as well. Everything cannot be a priority. In that way, it will be too noisy. You can't focus on the actual thing, the things that the things that are really harmful. You need to know why are you at risk and who are they targeting from, the first point of contact, and who are the last one, or is there any beacons, for example, set up. It changes your position from reactive to more proactive, because with the intelligence, you're able to set up defenses better. Okay. So the intelligence are fed to our consultants as well as the solutions that you're buying. So some of our solutions that you're interested in have an option called Ask an Expert, where you can understand more about a certain actor, more about certain malwares, and this is where the services will come about. Okay, for example, this is a chart about the vulnerabilities, the MV3 and MVD V3 ratings across from 2016 to 2019. Okay, and it's taken down from our blogs. How do we process some of this intel, and how do we help you prioritize and operationalize the intelligence? The MVD ratings from 2016, there are 1,032 critical vulnerabilities to be patched. If you refer to Mandiant rating, there are actually 0. Why is there such a big difference? It's because from the IR that we are doing with our customers, we do not see, for example, live and wild 0-day attacks. Some of these critical vulnerabilities are actually not exploitable in the current context. Some might not even have a POV, an exploit, to target the vulnerabilities. So we help with the intelligence that we're providing, we help the customers prioritize. Actually, the criticals, we do not see many of them. It's actually the low-hanging fruits, the low critical, the low ratings,
that actually attackers are always using to attack. Why? Because it's the least resistance force. Every enterprise out there will be trying to patch the high and the critical, such that they miss out the low and the medium. And that's why the attackers also know about it. So they will try their ways to breach into an environment because the vulnerabilities for low and mediums are not patched. So we help customers rethink about their patching cycle and methodology. Security validation helps customers to quantify their existing purchases on cybersecurity. What do I mean by that? A lot of the board members or the C-levels, when they go into meeting on discussions about, for example, the cybersecurity fundings for next year, they will ask you, how much do you need, and why do you justify, how do you justify that? With Mandiant Security Validation, MSV, we're able to give you figures in percentage or in number of attacks. How well are the existing solutions? What is needed to complement current existing infrastructure and technology? And this gives you a better justification and understanding. How are you in preventing attacks? For example, ransomware. How are you prepared against Conti malware, for example? So all this, we can help you by providing you figures and testing your controls. How well do they behave? It ensures effectiveness because vendors out there, every product is the best if you do the correct configuration. So these are the two assumptions. Every solution works more or less in the same way, and the configurations needs to be on point. But how do you ensure that? How do you know all the configurations are done correctly? The solution helps you to quantify again and reduce the risk. Once you know the status of your environment, you can optimize the controls, the change requests, and help you to rationalize all these investments that are being made. Automated defense, basically this is for large enterprises that has a SOC team. But because SOC, SOC has a fundamental problem that is very hard to resolve, which is manpower. You're running 3 shifts a day, 8 hours each, and it's very it will burn out the consultants, your analysts, your level 1, and most likely your level 2. Automated defense in this way helps by providing you with a machine via our engine to automate the level 1 issue. So we'll deal with all the level 1 alerts. If there's anything that requires specific investigation, we will flag it out. And that is where your current level 1 can be upgraded into a level 2 to do investigation. Okay, so leave the tiring and the most tedious work to clear alerts to an engine, and your level 1 can be promoted upskilled to a level 2 to do investigation works. And this solution helps this company in that area. Last but not least, ASM, Attack Surface Management. So what is it actually? There are some buzzwords around ASM. Something new in the cybersecurity domain. A lot of companies are coming up with their own version of Attack Surface Management. So what exactly is it? Think of it as your house. When a burglar wants to come to your house to steal things, he'll check whether your windows are open. He'll see whether your doors are open. He'll try to open up the door handle to see if it is locked.
So in the same idea, attack surface management gives you the visibility from the attacker's point of view. Are your doors locked? Do you have exposed APIs back into your API server, for example? Is your firewall management page exposed to the internet? Is there any internal IPs that are exposed and leaked onto the open web? So with attack surface management, we help you identify the digital footprints that you have, which are called entities to us. And every entity will have a baseline technology. And every technology will have an issue because they need to be patched. So attack surface management on the whole helps you see from an attacker view, how do they want to attack you? What are your soft spots? What are the spots that you are not defending against? So attack surface management is powered by our threat intelligence. Some of the issues that you see are actually, you can link it back to our threat intelligence portal to have a more deeper understanding about it. It gives you the ratings as well. And with that, you can help your team to prioritize what patch to implement first, to roll out first, and what are the things that you need to close off. Asset discovery. So some of the things that we can ingest into our ASM engine are, for example, AWS S3 buckets, Azure's domain name, DNS records, GitHub even, your SSL certificate, many more. And what do we do? What is the engine that powers this solution? It's a Mandiant engine, proprietary. On top of that, we have the open source engines as well. For example, Shodan. For example, DNS lookup, Whois repository. So we'll check against proprietary information as well as OSINT information. So this is where the attackers figure their way out during the reconnaissance stage as well, right? They use a lot of OSINT tools, they use a lot of OSINT methodology, as well as some of the dark web proprietary information that they have in order to, before that, carry out the attack. And the things that we see, for example, issues like vulnerabilities, log4j, misconfigurations, exposed portals, leaks, IOCs, and many more. Okay, so here are some of the use cases. We are able to help our customers with the detection of log4j or unsanctioned resources, for example, cloud accounts, spinning up cloud instances, or it could be helping your company with M&A, merger and acquisition. You can put in information about the target, and you can get information out on how well their security postures are, due diligence work. Subsidiary monitoring, nonetheless, as well as supply chain monitoring. So what is this supply chain monitoring? In recent years, most of the attack, a high percentage of the attacks are actually supply chain attacks. What are supply chain attacks? For example, if your company chooses to purchase Mandiant, any of the solutions, you can put in Mandiant's domain into this service, this solution, and we'll generate out a list of issues that we see about Mandiant. Because it is based on engine and AI, it's quite impartial. What we see, what we find, we'll present it out to you. You can use the information then to talk to your supply chain and ask them, why are you having this vulnerability? How will it affect me as a customer of yours?
Okay, I will do an example for the next few slides about unsanctioned resources to give you a better picture of what exactly ASM does. So what is the success criteria over here? I want to understand what is all my existing facing entities. I want to uncover issues related to all these entities. I want to know if I can have integrations, inbound integrations, for example, integration with AWS or integrations with Azure or integrations with DNS. I want to use API as well. How do I do that? As well as how do I integrate all these findings into Splunk? So over here, what we call the collection is where we build the seed, where we monitor the domain. So over here, you can see the seed entity is mydomain.uk. Okay, I'll set up the prerequisite already. Next, over the course of a few days, I will find out all the entities that is tied to that domain that I have already filled in. Okay, so this is a continuous monitoring, monitoring of the seed itself. So something that you see the first day might be different because every day is being updated. And of the entities that have been found out, we have 5 issues because probably the technology is not patched. Okay, so these 5 issues are actually critical. Okay, you can, on the left side, you can see that there's we can go by filtering of critical severity, and you will list down all these critical issues and the relevant entity. How about integrations? So I want to integrate with Cloudflare because I'm using it as a service for my DNS. So I'm able to do another collection based on my Cloudflare integration. How about API keys so that I can use scripts or Postman to pull out information? So we have this capability as well. And apologize for being it kind of small, but yes, we have documents available to help our customers set up APIs integration as well. And how about integrations with Splunk, a third-party SIEM, so that I can push all these alerts into a SIEM and I can refer to the SIEM. I'm able to, we have connectors already available for Splunk, for example. And this will be what you see. Now, this is a good source of single dashboard where you can click on every individual feature to take a look at the issues. Now, because our ASM is powered by intelligence, our threat intel, sometimes in order to get more information, you will need to go back to our dashboard because it is linked back to our threat intelligence with more information. And with that, we complete the criteria set up beforehand to understand firstly, what are all my digital footprints, my external facing entities. I'm able to find out all the issues that comes along with all these entities. I'm able to set up integrations as well on the inbound things I want to ingest, and as well as integration with API, and as well as integration outbound to a SIEM component, for example, in this case, Splunk. And back to the same analogy, if I know my existing footprint, if I know the existing things I need to close off, I do not need to worry about the attackers. Thank you.
Thank you very much, Mr. Yên Khoa Linh, for such a useful and detailed content. Và để tiếp nối với chương trình thì em xin mời anh Long Trần là Pre-sale Specialist của VietSunshine sẽ khái quát lại các tính năng và lợi ích chính của giải pháp ASM cũng như là giải đáp phần câu hỏi Q&A của quý khán giả ngày hôm nay. Xin mời anh Long ạ. Ok, để tiếp nối chương trình thì để mình xin phép được tóm tắt lại những cái nội dung mà bạn SI của Mandiant đã trình bày ngày hôm nay. Thì trước hết là mình xin giới thiệu lại qua về những cái dịch vụ và những sản phẩm mà Mandiant hiện nay đang cung cấp ra thị trường. Thì mọi người thể thấy trên cái màn hình là đang là có 5 cái dịch vụ chính là Mandiant Secure Validation, Mandiant Automate Defense, Mandiant Managed Defense và Expertise on Demand, và cuối cùng là Mandiant Attack Surface Management là chính là cái chủ đề ngày hôm nay. Thì trước hết thì mình sẽ xin phép giới thiệu qua lại về Mandiant. Mandiant thì bản thân là một phần của FireEye ngày xưa, chính là cái đội mà phụ trách phần threat intelligence của FireEye ấy. Thì sau khi cái tập đoàn STG ấy đã mua lại FireEye và McAfee và mất lại thành Trilic, thì đội Mandiant đã tách riêng ra và hiện nay là đội Google Cloud. Thì tất cả những cái dịch vụ của Mandiant đang gọi là bán ra ngoài thị trường ấy thì đều dựa trên nền tảng là chính là phần threat intelligence của Mandiant. Và theo Forrester thì phần threat intelligence của Mandiant thì luôn luôn là top leader. Thì có 5 dịch vụ mà Mandiant đang bán ra ngoài thị trường ấy. Thì đầu tiên chính là Mandiant Secure Validation. Đây là một cái dịch vụ, đây là một cái giải pháp dùng để kiểm thử, đánh giá khả năng bảo mật của hệ thống mạng. Thì như mọi người đã biết là các tổ chức và doanh nghiệp của mình, đúng không? Thì đã thường là đặc biệt những cái banking lớn ấy đã đầu tư rất là nhiều những giải pháp bảo mật, từ firewall, IDS, IPS, endpoint, email security đến sandbox, rất là nhiều giải pháp, đúng không? Nhưng khi mà họ đầu tư nhiều giải pháp thế, nhưng bản thân họ cũng không thể biết được rằng là cái độ hiệu quả của những cái giải pháp bảo mật ấy đem lại cho tổ chức và doanh nghiệp mình như thế nào. Thì giải pháp Mandiant Secure Validation chính là một cái giải pháp dùng để kiểm thử khả năng và mức độ bảo mật của những giải pháp hệ thống bảo mật cho tổ chức. Dịch vụ thứ hai của Mandiant là Mandiant Automate Defense và Mandiant Managed Defense. Đây là chính dịch vụ liên quan đến việc SOC, trung tâm giám sát bảo mật. Thì với cái dịch vụ đầu tiên là Automate Defense ấy, thì Mandiant sẽ làm nhiệm vụ tier 1 cho SOC tier 1 cho khách hàng, tức là Mandiant sẽ sử dụng cái nền tảng Threat Intelligence ấy của mình ấy để collect tất cả dữ liệu lại từ log của khách hàng, ví dụ từ thiết bị CIEM, từ thiết bị firewall, từ thiết bị security control của khách hàng ấy, và đẩy lên cái nền tảng Mandiant. Mandiant sẽ sử dụng Threat Intelligence để lọc, để sàng lọc, và từ đó là tìm ra được những cái mà mối đe dọa hoặc là những cái trigger, những cái event mà quan trọng, và sau đó sẽ đẩy ngược lại cho khách hàng để khách hàng xử lý. Còn cái dịch vụ tiếp theo là Managed Defense ấy, chính là dịch vụ full SOC. Thì với cái dịch vụ này thì hoàn toàn khách hàng sẽ Mandiant sẽ điều hành, giám sát hệ thống và điều hành phần SOC thay cho khách hàng, từ việc là giám sát những sự cố trong hệ thống mạng đến những việc mà đưa ra những cái plan, kế hoạch để ứng phó sự cố, thì Mandiant sẽ làm thay cho khách hàng. Và tiếp theo là Expertise on Demand, thì đây là những cái dịch vụ liên quan consultant của Mandiant. Thì ví dụ nếu mà mình có những cái nhu cầu liên quan phần incident response, những liên quan đến phần training hay việc đào tạo nhận thức các thứ, hay gần như là mọi các service liên quan phần bảo mật, tư vấn bảo mật, thì Mandiant cũng đều hoàn toàn có thể cung cấp cho mình. Và cuối cùng chính là cái nền tảng Mandiant Attack Surface Management, chính là cái tâm biểu ngày hôm nay ấy. Thì đây là một cái, trước hết đây là một cái giải pháp SaaS là được Mandiant sẽ cung cấp cho mình một cái portal, và hoàn toàn là mình sẽ login vào cái portal ấy để từ việc giám sát đến việc theo dõi hay là những việc để thu thập thông tin. Thì cái giải pháp này thì nó mình có thể hiểu đơn giản đấy, tức là với cái giải pháp này nó sẽ nhìn vào cái tài sản, dùng để giám sát những cái tài sản mà facing ra ngoài internet, ví dụ như các web server với mình chẳng hạn. Thì khi ví dụ đơn giản là mình có một cái web server thì mình có add cái URL của cái web server của mình vào trong cái nền tảng Mandiant Attack Surface Management đấy. Từ đấy Mandiant sẽ giám sát cái web server đấy, xong rồi họ sẽ tìm xem là họ sẽ dựa vào cái threat intelligence của họ sẽ xem là việc là có cái web server của mình đang là nạn nhân của cuộc tấn công nào, đang có nguy cơ là nạn nhân của một cái nhóm hacker nào,
hay là đang tồn tại những cái lỗ hổng bảo mật nào, CVE chẳng hạn, thì cái Mandiant Attack Surface Management ấy nó sẽ nhìn cái web server của mình với góc nhìn của một attacker, tức là hoàn toàn từ một bên ngoài nhìn vào trong cái web server ấy, khác hoàn toàn với cả những cái giải pháp như Asset Management thông thường của mình nhé. Giải pháp Asset Management thông thường của mình ấy, thì là nhìn tài sản với góc nhìn là từ internal ra, còn với cả Mandiant Attack Surface thì là nhìn cái tài sản mình với góc nhìn là từ bên ngoài vào, tức là external vào. Thì cái giải pháp này nó sẽ bổ trợ cho những cái giải pháp giám sát và quản lý tài sản của mình rất là nhiều, khi mà nó đã cung cấp một cái góc nhìn hoàn toàn khác với cả truyền thống cho cái tài sản của mình. Đấy, thì mọi người thể và đây là những cái tính năng chính của cái giải pháp Attack Surface Management. Thì trước hết là cái khả năng mà khai phá, tìm kiếm và quét toàn bộ các tài sản là có tiếp xúc với môi trường bên ngoài, ví dụ như là web server. Thì sau đó thì các tài sản này sau khi được quét thì sẽ được phát hiện, được đánh giá và phân loại dựa theo nền tảng Managed Threat Intelligence, và qua đó thì chúng ta có thể nhận dạng như những vấn đề xung quanh cái tài sản đó, có thể là vấn đề liên quan đến CVE chẳng hạn, những cái lỗ hổng CVE đã public ra, những cái cấu hình sai, hoặc là những cái rò rỉ dữ liệu, hoặc bất kỳ điều gì gây ra rủi ro này cái hệ thống. Và cuối cùng là cái việc là Mandiant Attack Surface Management nó sẽ cung cấp một cái việc là giám sát monitor tài sản liên tục trong hệ thống, thì sẽ giúp chúng ta có một cái định hướng là sẽ chủ động và luôn sẵn sàng đón nhận và đối đầu với những cái mối đe dọa tấn công từ hacker. Thì đó là toàn bộ những cái thông tin mà cái buổi hôm nay và cái bạn SE của Mandiant cũng như VietSunshine mà muốn gửi tới các quý anh chị về cái giải pháp về Attack Surface Management. Thì sau đây thì không biết là anh chị có câu hỏi nào thì mình có thể gọi là phát biểu ạ. Alo, không biết quý anh chị nào có thêm câu hỏi gì không ạ? Đây, có. Long anh ấy trong phần Q&A thì có hai câu hỏi mới á. Đây, anh thấy rồi. Xin hỏi giải pháp này giống và khác gì với giải pháp? Ok, để cho một chút. Câu hỏi đầu tiên là Hello Jan Hứa. Hello Jan Hứa. Yes, hi. Yeah, my customer have a question for you. What difference between attack surface management with vulnerability assessment? Okay, good question. Yeah. So attack surface management and vulnerability management are quite similar. However, vulnerability management, you need a list of assets. Vulnerability management will test all these assets that are being pumped into the system. So it will give you the vulnerabilities of what you know of your asset. ASM takes a look from the outside in. So it gives you what you do not know. So we don't need your whole asset list. We only need a domain. For example, like the example that I gave earlier on, for example, Mandiant.com, we just need one entity to start the whole searching, to start the whole surface management. So the key difference here is attack surface management do not need to know what are the current assets. Vulnerability management needs to know all the existing asset. Then they will tell you what are the vulnerabilities. Okay.
Okay, and question and next question. With internal access or internal device, not external, not internet device, as a attack assessment where can scan. Yes. And how? Okay, great. Good question as well. So if I were to put in my internal server, for example, I have a Windows server, I put it into ASM, the IP address for it to scan. Why do I want to do that? I want to see if there are DNS records being leaked of my internal asset. So if I put in, for example, 10.10.10.10, I want to see if there's a DNS record of such an IP address that can tie it back to my company. Okay. And what information source does RSM use to correlate data? Yeah. Okay. How do I contain the attack? Yeah. Information source that IASM use to assessment the data from from access. Okay, so for example, some of my POCs that I do with my customer, I found that there is actually a firewall admin portal that should not be made available to the public internet facing. It should be only in internal, or at least via the VPN. Now I found this issue and I notify the customer. The next thing they can do is they can turn it off from the public facing site. They should build this portal to have access only within internal IP address, for example, or a set of machines. Only these 10 machines in the security engineer's room or the SOC room can access this firewall management page. So these are some of the remediations that we can help our customers with. Of course, the engine, the portal, will showcase some remediation works as well. They will ask to verify if the portal should be made accessible in public. If not, we will advise them to turn it off. Do not make it public. Okay, thầy. Thầy ơi, câu hỏi nữa của bạn, một bạn là có phải dịch vụ Attack Surface Management chủ yếu hỗ trợ rào quét lỗ hổng của một web service đứng từ góc nhìn của attacker ở phía external, và ngoài ra dựa theo threat intelligence trên database của Mandiant để xem nó có đang bị nhắm tới trong một attack hay không, thì cái đấy là đúng. Và thứ hai là theo định nghĩa manager là chỉ có quản lý chứ không có prevent nên cuộc tấn công diễn ra là có chặn liền không, thì cái này mình xin phép mình trả lời luôn. Tức là riêng với dịch vụ Attack Surface Management của Mandiant đấy thì nó sẽ là liên quan phần quản lý nhiều hơn. Tức là với cái nền tảng này họ sẽ cho phép là mình hiển thị được ra tất cả những cái cuộc tấn công mà đang nhằm tới cái tài sản của mình. Thứ hai là có thể hiện ra những cái lỗ hổng mà hacker có thể khai thác, ví dụ CVE hoặc lỗ hổng bảo mật. Chứ còn
Hiện tại thì Mandiant đang không hỗ trợ những cái dịch vụ như của Take Down Service của Group IB. Ví dụ như Group IB họ có phần Take Down Service thì họ có thể prevent luôn được cuộc tấn công. Nhưng với Mandiant hiện nay và với nền tảng ASM này thì nó sẽ liên quan phần quản lý hiển thị hơn là việc là ngăn chặn cuộc tấn công. Và hiện nay là có khách hàng nào ở Việt Nam sử dụng ASM của Mandiant chưa, thì mình cũng xin phép phải trả lời luôn là hiện nay thì đây là một cái dịch vụ mới của Mandiant, và hiện nay thì ở Việt Nam là chưa, nhưng VietSunshine cũng đang POC cho khá là nhiều bên, và trong đó có rất nhiều bank. Thì hy vọng là trong tương lai gần là sẽ có những khách hàng là sử dụng dịch vụ ASM của Mandiant.